السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذه السلسله تاع Baccalaureate Revision اللي حنشوفوا فيها بزاف صوالح على الانجليش. بريمير ما حنشوفوا الباراجراف رايتنج باسكو نعرفوا باللي كامل اللي يجوزوا الباك ولا لا ماجوريتي عندهم بروبليم في الباراجراف رايتنج. اليوم نشوفوا الباراجراف، الخطره الجايه نشوفوا الايساي رايتنج. تابعوا معايا. In fact, what is a paragraph? So, a paragraph is a group of sentences that highlights a unique theme. معناتها يهضر على idea وحده. Example, the impact of social media on daily life. كي نهضروا على الاثر تاع السوشيال ميديا في daily life ما نقدروش نزيدوا نهضروا على ايدي واحده اخرى تما، نهضروا على une seule idée in a one body writing. باسكو الباراجراف is called a one body writing. معناتها كي نبداوه من المقدمه حتى الخاتمه في نفس البلاصه، يعني ماشي كيما الايساي رايتنج وين نكتبوا المقدمه وحدها بعدها نصوتيو وسطر نكتبوا الديفلوبمنت وبعدها نصوتيو ونكتبوا الكونكلودينغ. No, it is a one body writing. It is composed of first a topic sentence، ما نسميوهاش الانترودكشن. introduction في الايساي رايتنج a topic sentence. Second, development واش فيها supporting sentences، هما اللي سيبورتيو topic sentence تاعنا، يعطيو لها plus de force، يعطيو plus d'exemple، يعطيو plus de détails. It could be sentence 1, sentence 2, sentence 3. معناتها يقدر يكون عندنا 3 supporting sentences or even more. And the concluding sentence، وما نسميوهاش the conclusion but the concluding sentence. Now a paragraph example. Listen carefully and try to analyze it with me. Electric cars are the future in the auto industry. Here we can see that this is a topic sentence which is pretty short, clear and direct, straight to the point. ماهوش جايبها لنا من 1975 ها واش صرا، نو direct. هذيك في الايساي رايتنج اللي ندخلوا من البعيد ونجيو. Now development. As climate change gets worse, government are going to start of gasoline cars being built. This is the supporting sentence 1. Puisque topic sentence, we are positive. We are talking that the cars, electric cars, are the future. It means it is positive. Supporting sentence is as well positive. The cost of gas will continue to rise, which will make it harder for people to afford to run gas-powered cars. Number 2. As battery technology improves, electric cars will be able to travel further on a charge and cost less to buy. Number 3, and we have a dot between each supporting sentence. نديرو just un point. ما نصوتيوش السطر. Now we come to conclude our paragraph. Eventually, most gas-powered cars will be replaced by electric cars. هذه concluding sentence. Qu'est-ce que vous remarquez? What do you notice? Is that this is the reformulating or the paraphrasing or written in another form of the topic sentence. رفدنا topic sentence كتبناها بطريقة أخرى باسكو لازم البداية والنهاية يكونوا في لا ميم ايدي. برك النهاية تجي تعطيها شوية دوزنها شوية باش تخرج افيك ان ميور ريزولتا. لو بروبليم الكبير تاع اصحاب الباك اللي هو ما نستعملوش الكلمات الملائمة في الباراجراف اللي يكون عندنا. First of all، الحاجة الأولى عندنا addition. الاديشن كيكون عندنا 2 زيتاب ولا 3 زيتاب ولا 3 عفايس ولا 4 عفايس لازم نكتبوهم. نديرو هذيك ترانزيشن، الكلمه هذيك نسميوها الاديشن. الكلمات اللي نستعملوهم سي in addition, moreover, furthermore ولا additionally. خطيونا برك also سي نيفو طايح. هادو سكون ابل formal language, right? 2 contrast كي نقولوا هكذا وهكذا بصح هكذا وهكذا بصح سي but نستعملوهاش باسكو it is informal. واش نستعملو instead؟ however, nevertheless, whereas. هادو برك تحفظوهم حاجه سهله. 3 concluding حنا بزاف عندنا الطبيعه تاع finally سي بور انيميري، يعني راك تليستي 3 صوالح ولا 4 كي تجي في 4 تقول finally، ماشي في الكونكلوجن. في الكونكلوجن نقولوا in sum, to sum up ولا to conclude. معناتها اخطيونا finally. Okay, these are some tips of paragraph writing. Next video I would show you other tips. تبعوني باش تديو les meilleurs tips pour le meilleur résultat. Thanks for watching.